இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போது த ஸ்டோன் ஏஞ்சல் அப்படிங்கிற ஒரு நாவலை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டோன் ஏஞ்சல் எழுதினது யார்? மார்கரெட் லாரன்ஸ். ஓகே, ஸோ மார்கரெட் லாரன்ஸ், ஷீ இஸ் அ கெனேடியன் ரைட்டர். ஓகே, ஸோ ஷீ இஸ் அ கெனேடியன் ரைட்டர். ஷீ ஹாஸ் காட் அ பெட் நேம் அண்ட் ஹர் நேம் இஸ் ஸ்டீவ் லான்காஸ்டர். அதுதான் அவங்களோட பெட் நேம். ஓகே, அண்ட் ஷீ இஸ் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் த ரைட்டர்ஸ் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் கனடா. ஸோ இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டோன் ஏஞ்சல் இஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன். இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன். ஓகே, ஸோ த ஸ்டோரி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த மெயின் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் தியர் லைஃப்ஸ். ஸ்டோரி எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது? இந்த நாவலில் வரக்கூடிய மெயின் கேரக்டர்ஸை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுது, அவங்களோட லைஃப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இதில் வரக்கூடிய சில ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் சச் as 1929 ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் அண்ட் கிரேட் டிப்ரெஷன். ஸோ இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது இந்த நாவல். ஓகே, நவ் செட்டிங் எங்கே வச்சு நடக்குது? மனவாக்கா, மணிட்டோபாங்கிற ஒரு இடத்துல தான் செட்டிங். ஓகே, ஸோ மனவாக்காங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஷனல் டவுன். இந்த ஃபிக்ஷனல் டவுனை கிரியேட் பண்ணது யார்? நம்ம மார்கரெட் லாரன்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனல் டவுன். எப்படி வந்து தாமஸ் மோர் வந்து ஹீ கிரியேட்டட் எ ஃபிக்ஷனல் டவுன் கால்ட் உட்டோப்பியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்படி ஆர்கே நாராயண் வந்து ஹீ கிரியேட்டட் மால்குடி, அதுவும் ஒரு ஃபிக்ஷனல் டவுன் இல்லையா? அதே மாதிரி மார்கரெட் லாரன்ஸ் வந்து ஷீ கிரியேட்டட் எ ஃபிக்ஷனல் டவுன் அண்ட் இட் இஸ் நேம்ட் அஸ் மனவாக்கா. ஸோ இது வந்து மனவாக்கால் வச்சு நடக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராட்டகனிஸ்ட் யார்? இதில் நம்ம ப்ராட்டகனிஸ்ட் ஆஃப் திஸ் நாவல் யாருன்னா ஹேகர் ஷிஃப்லி. ஸோ ஹேகர் ஷிஃப்லி தான் இந்த நாவலோட ப்ரோட்டகனிஸ்ட். அண்ட் ஹேகர் ஷிஃப்லி, ஹர் ஏஜ் இஸ் 90. அப்போ 90-year-old ஹேகர் ஷிஃப்லியோட லைஃப்பை தான் நம்ம இந்த நாவலில் பார்க்க போகிறோம். சரி, ப்ரெசன்ட் டேஸ் 1960 நடக்கிற மாதிரியும் பாஸ்ட் 1886 நடக்கிற மாதிரியும் இந்த ஸ்டோரியை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செட்டிங் எங்கே வச்சு நடக்குது? மனவாக்கால். எந்த இயரில்? 1960 நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது வந்து ப்ரெசண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரெசண்ட்டில் நடக்கிறது மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ப்ரெசண்ட்டில் ஹேகரோட ஏஜ் என்ன? 90-year-old woman. Okay, so 90-year-old woman Haggard. So she is a very stubborn, heavy and pompous lady. Her son is 60 years old and her daughter-in-law Doris have come to live with her to take care of her. ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா அவளுக்கு ஒரு சன் இருக்காங்க. சன்னோட ஏஜ் வந்து 60. டாட்டர் இன்லாவோட நேம் என்ன? டாரிஸ். ஸோ தே போத் ஹாவ் கம் ஹியர் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹேகர். ஹேகரை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்காகவே கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் ஹேகருக்கு வந்து ஷி டஸ் நாட் வாண்ட் தேர் கம்பெனி. ஆனால் ஹேகருக்கு வந்து அவங்களோட கம்பெனி தேவையே இல்லை. அப்போ 90-year-old உமனுக்கு யாரோட தயவும் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி அந்த லேடி இங்கே இருக்கிறாங்க. ஹேகர் வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, இவங்க ரெண்டும் பிளான் பண்ணி நம்மளே வந்து ஒரு நர்சிங் ஹோமுக்கு தள்ள போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஷீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் ஷீ ரன்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஹர் ஹோம். ஓகே, ஸோ ஒரு டார்க் நைட்டில் ஷீ வாக்ஸ் டீப் இன் டு த கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் கனடா. கனடாவில் உள்ள ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு நடந்து போகிறாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் ரிமைண்டட் ஆஃப் ஹர் பாஸ்ட். So when she is reminded of her past, she thinks about her dominating father, her weak mother and her favorite late son John. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட பாஸ்ட் லைஃப் திரும்ப ரீகால் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் ஹேகர் வந்து ஸ்பென்ஸ் நைட் இன் அன் எம்டி கேனரி. ஒரு எம்டி கேனரியில் வந்து தங்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அட் தட் டைம் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு ஹியர் அ ஃபுட் ஸ்டெப் அப்ரோச்சிங் ஹர். அந்த பக்கமாக யாரோ நடந்து வர மாதிரி அவளுக்கு ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. ஓகே, இட் இஸ் அ மேன், அனதர் வாண்டரர் லைக் திஸ் ஹேகர். ஹேகரும் ஒரு வாண்டரர், அதே மாதிரி இன்னொரு வாண்டரர் வந்து அந்த பக்கமாக வராரு. ஓகே, ஸோ ஹிஸ் நேம் இஸ் மொராய் எஃப்லீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வாண்டரர் அங்கே வர்றாரு. ஸோ ஹி சிட்ஸ் நியர் ஹேகர் ஃபார் அ வைல் and both of them are sharing their painful life. எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக அவங்களோட லைஃப் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணுறாங்க. அந்த நேரம் ஹேகர் வந்து ஷீ ஷேரிங் ஹர் லைஃப் அண்ட் ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த லாஸ் ஆஃப் ஹர் சன்ஸ்.
ஓகே. அண்ட் ஷி க்ரைஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட். இவ்வளோ நேரம் ஹேகர் வந்து ஒரு இடத்துலையும் அழுத மாதிரி இல்லை, ஆனால் இந்த இடத்துல ஹேகர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ ஷி க்ரைஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். மார்வின் யார், சன் ஆஃப் ஹேகர். சரியா, ஹேகரோட சன். ஓகே, ஹேகரோட சன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ ஹீ கம்ஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் ஹிஸ் மதர் அண்ட் ஹீ ஃபைண்ட்ஸ் த லேடி. ஓகே, ஸோ ஹீ ஃபைண்ட்ஸ் த லேடி அண்ட் டேக்ஸ் ஹர் டு த ஹாஸ்பிட்டல் பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஏபிள் டு ஃபீல் தட் ஹிஸ் மதர் இஸ் வீக். மதர் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஷீ இஸ் டேக்கன் டு த ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, அண்ட் நவ் அகெயின் வி ஆர் டேக்கன் டு த பாஸ்ட். இது வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்மளை திரும்ப ஒருக்கா பாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ இந்த பாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து இப்போ ஹேகரோட சைல்ட்ஹுட் டேஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஜேசன் Curries is a father of Hagar. He is a businessman in Manawaka and he owns a general store. Hagar has two brothers, Matt Curry and John Curry. Two brothers named Matt Curry and John Curry. Don is a weak child while Matt is physically strong. Don எப்படி இருக்கிறான், ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறான். ஆனால் மேட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான். The father, Jason, is a Scottish immigrant in Canada and he demands complete control over his children's lives and behaviors. Okay. She wants to do something against her father, but her father is too intelligent. Okay, he is intelligent and hardworking man. He is buying dresses for the girl Hagar, and Hagar is given proper education, and he tells him to join her in the business. So this makes Matt get angry towards ஹேகர். ஓகே, அப்போ ஹேகருக்கு சுத்தமாக அவங்க அப்பா எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, நீ தான் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹேகருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. தட் இஸ் ஷி டசன்ட் வாண்ட் டு பி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஷி டசன்ட் லைக் to take care of anybody, so or she doesn't have that character, so she's not able to nurture or take care of others. Okay, and so she doesn't have empathy. Okay, she doesn't have empathy for others. When Don gets injured, so one of her brother Don, when he gets injured and falling through ice, she refuses to take care of him, and this fellow, he dies because of pneumonia. So after the death of her brother, she realizes that she is not able to decide or make decision in her life. Okay, and she feels that if she decides or takes decision in her life, those are not perfect. Okay, now her next brother Matt, he suffers from influenza. Okay, so this Matt, his age is 20 and this boy also dies. Now Jason and daughter, that is Jason and Hagar, are alive, and she refuses to join in the company of her father as an accountant. Okay, and she wants to become a teacher. She wants to become a teacher, and she marries a man, that is his name is Brampton. Okay, Brampton Shifley. Full name of this man is Brampton Shifley. So that is why we call her as Hagar Shifley. Okay. Loti is a close friend of Hagar. So Loti வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, she comes and informs her friend not to marry பிராமணி கல்யாணம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறா. பட் ஹேகர் இஸ் நாட் ரெடி டு சேஞ்ச் ஹர் மைண்ட். ஆனால் வந்து ஹேகருக்கு வந்து எப்படியாவது நம்ம வந்து பிராம கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்னு தோணுது. அப்போ இப்போ வந்து அவளோட ஃபாதர் யார், ஹேகரோட ஃபாதருக்கு நியூஸ் போகுது. அப்போ ஹேகரோட ஃபாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த மேரேஜ்க்கு நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ பிகாஸ் த மேன் ஹீ இஸ் ஆஃப் அ லோவர் ஸ்டேட்டஸ். சரியா, அண்ட் ஸோ நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லும்போது she is very stubborn. She tells that she will only marry Brampton. Okay, so her father abandons the girl and father is not ready to grieve. So he is not ready to give his wealth to Hagar. He gives his wealth to Manawaka town. அப்போ மனவாக்கா டவுனில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அவரோட வெல்த் எல்லாம் எழுதி வச்சுறாரு. சரியா,
Now, Bram, he is a farmer. He is 14 years older than Hagar. அப்போ எப்படி பிராம் வந்து யார் ஒரு ஃபார்மர் தான் ஒரு ஃபார்மர் 14 years older to யார் ஹேகரோட 14 years older. So he has had a previous marriage. In that previous marriage, he has got 2 kids. அப்போ இதுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கு. அந்த கல்யாணத்தில் 2 குழந்தைங்களும் இருக்கிறாங்க. சரியா? He is a very rough man. Next is dominating character. Next, a famous womanizer. Okay, so these characteristics he has got, Bram has got. When she marries Bram, she feels free for the first time in her life. After marriage, she feels that she has come out of the shackle of her father and society. But in reality, what happens? Her marriage gets doomed because Bram is an alcoholic. He has got 2 sons, and as years passes on, now she comes to a conclusion that she has to be very close with one of his Bram's, that is one of his son, John. Okay. அப்போ இப்போ பிராமை விட்டுட்டு வந்தாச்சு. ஓகே, பிராமை விட்டுட்டு வந்தாச்சு. ஒரு சன்னை கூட்டிகிட்டு வரா. அந்த சன்னோட நேம் தான் ஜான். இப்போ ஜானை வந்து ஸ்கூல்லலாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. சரியா? ஏன்னா மதர் ஃபாதர் இந்த ரிலேஷன் வச்சு ஜானை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஸ்கூலில். தே ஆர் மேக்கிங் சம் அப்யூசிவ் வேர்ட்ஸ். ஓகே, பிகாஸ் த கப்பிள்ஸ் ஹவ் காட் செப்பரேட்டட். அண்ட் மார்வின், ஸோ அனதர் பிரதர் இல்லையா, ஒரு 2 பசங்க, அதில் ஜான் ஒன்று, இன்னொன்று மார்வின். மார்வின் வந்து ஹி ஸ்டேஸ் வித் ஃபாதர் பிராம் கூட ஸ்டே பண்ணியிருக்கான். And she is fond of her son, that is, she is fond of her son John. So she is able to find kindness in a person. அப்படி ஒரு கைண்ட்னஸ் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னா அதை ஜான்கிட்ட தான் அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது. சரியா? பட் as she grows, she catches the infection of her father. ஆனால் அந்த ஏஜஸ் போக போக, இயர்ஸ் போக போக என்ன ஆயிடுது, அவளோட ஃபாதரோட கேரக்டர் அப்படியே அவளுக்கு வந்துடுது. சரியா? ஸோ she wants to control her son. எப்படி அவங்க அப்பா அவளை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி she wants to control her son. And now Hagar returns to Manavaka to take care of பிராமை பார்க்கறதுக்காண்டி, பிராமை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்காக திரும்ப ஒருக்கா மனவாக்கா வர்றான். ஏன்னா அங்கே வந்து she comes to know that he is not well, உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கேட்டுடன் now she is moving towards மனவாக்கா. ஸோ இந்த பாயிண்டில், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் ஜான் ஷி மீட்ஸ் ஆர்லின். ஓகே, ஸோ ஹூ இஸ் திஸ் ஆர்லின்? ஷி இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் லோட்டி. அப்போ லோட்டியோட டாட்டர், சரியா, ஆர்லினை மீட் பண்ணுறான். அண்ட் போத் ஆஃப் தெம் தே ஃபால் இன் லவ் வித் ஈச் அதர் அண்ட் தே கெட் மேரி. 2 லவ் பண்ணி கல்யாணமும் பண்ணுறாங்க. நவ் ஹியரிங் டு திஸ், ஹேகர் பிகம் ஸ்டோனி. பயங்கர ஸ்டோனி, எப்படி கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் she feels that she has lost one of her son. நம்மளை விட்டு ஒருத்தன் போயாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வருது. And later we come to know that John, Arlene, both of them, they died in a train accident. And now here she becomes a stone. Hagar becomes a stone. That is why the novel is named Stone Angel. ஸோ இப்போ ப்ரெசண்ட்க்கு வரோம். ப்ரெசண்டில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க. And it's a private ward. It is not easy to handle Hagar. She's a very tough woman, adamant, a strong woman, and she doesn't want the care of anybody, no friendship, no empathy, nothing. Now you can see that she's trying to be very kind with everyone who is around her. So she tries a lot. She's apologizing to Marvin and Doris. She tells Marvin she loves him. So such things are going on. And the nurse is trying to help Hagar to drink water. Okay. And so here, this is how the novel ends. She tells she will hold the glass and the novel ends. Okay. So she doesn't want, or she doesn't depend upon anybody. So that is the thing. Okay. She doesn't want anybody to take care of her. That's why you see she is holding. So when the nurse is trying to help her, okay, when the nurse is trying to help her, the 90-year-old Hagar, she just tells, she will hold the glass. ஸோ நானே அந்த கிளாஸை பிடிச்சிக்கிறேன், நீ எனக்காக பிடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னாலே அ பர்சன் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் இல்லையா, யாரும் டிபெண்ட் பண்ணி நான் இல்லை,
என்னால் அதை பிடிக்க முடியும், 90 வயசானாலும் என்னால் அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர். என்னதான் நான் கைண்டாக இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன், இப்படி இருப்பேன்னு நினச்சாலும் அவளோட கேரக்டர் இதுதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த நாவல் ends. Haggard's complicated life is filled with love and loss. That is what her life is, something complicated, and it is filled with love and loss. And her stubborn resistance finally break at the end of the novel. ரொம்ப ஸ்டபர்னாக இருந்த அந்த ஹேகர் வந்து எண்டில் யூ கேன் ஃபைண்ட் சம் சேஞ்சஸ். ஓகே.